The second speaker, Dr. Fazlul Qasem. He will talk on complication of total hip arthroplasty, how to prevent and how to manage. Dr. Fazlul Qasem is working in Dhaka Medical College Hospital. Today, the panel of experts, our respected teacher, Professor Abdul Rizvi, ex-president, Bangladesh Orthopedic Society, ex-director NITUR, and now he is the president Bangladesh Spine Society. He is the teacher of many of orthopedic surgeons of our generation. So welcome to our teacher, Professor Abdul Rizvi, as the panel of experts. The second, Professor Choudhury, our teacher, respected Professor of Orthopedic Surgery and Director General of BARDEM, and he's also the governor of American College of Surgeons, Bangladesh chapter. Welcome, sir, to this as a panel of experts to this webinar. And third, the Professor Dr. Hasan Masud, Professor and Head, Department of Orthopedic Surgery, Sir Solimullah Medical College, Mitford Hospital. ওয়াকিল একটু নিজের আনমিউট করে নাও, তোমাকে শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না? আনমিউট। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। Assalamu alaikum and very good evening everybody. Welcome to মাঝখানে শোনা যায়নি। আচ্ছা। Welcome to today's webinar of ABC of joint replacement. We have two topics today. Dealing with bone defects in total hip arthroplasty. The speaker is Dr. Shantanu Imon. He is working as Associate Professor of Orthopedic Surgery, Jalalabad Raghib Rabia Medical College and Hospital. The second topic is complication of total hip arthroplasty, how to prevent and how to manage. The speaker, Dr. Fazlul Qasem, he's working in Dhaka Medical College and Hospital. The panel of experts, our teacher, respected teacher, Professor Abdul Rizvi, ex-president Bangladesh Orthopedic Society, ex-director NITUR, and now he is the president of Bangladesh Spine Society. He is the teacher of many of orthopedic surgeons of this country of our generation. So I'd like to welcome to our teacher as the panel of expert today. Next is Professor Choudhury, our respected teacher, Professor of Orthopedic Surgery and Director General of BARDEM. He's also the governor of ACS Bangladesh chapter. Third, Professor Dr. Hasan Masud, Professor and Head, Department of Orthopedic Surgery, Sir Solimullah Medical College and Mitford Hospital, Dhaka. I also welcome to our other teachers, Professor Amjad Hussain sir, Professor Iqbal Kavi sir, Professor Patta sir from Silet, Dr. Amir Hussain and other teachers. So we are going to start our webinar. And may I request Dr. Shantanu Imon to present his topic, dealing with bone defects in total hip arthroplasty. Dr. Shantanu Imon. Thank you, Dr. Wakil Ahmed, sir. Is my screen is visible? Yes. Okay. Thank you very much. Good evening, everyone. Today, my topic is dealing with bone defects in total hip replacement. I am Dr. Shantanu Imon. So the learning objective of our today's topic is explain different types of bone defect in different conditions and how total hip replacement is difficult in those situations, and what are the options available for that situation, and when do we consider bone graft in case of total hip replacement. So with this webinar, following the month, we know that the primary principle of total hip replacement is to make a biomechanically sound and stable hip
with restoration of normal center of rotation of the hip joint. So when we consider about the bone defect, we have to consider two things: whether the defect is on the acetabular component or whether the defect is on the femoral component. Okay, so to identify the defect, we can classify these defects as many ways. So first of all, we can take the classification of Paprosky classification, which is widely used both in the primary total hip replacement and on the revision scenario. So here the users takes the teardrops as well as the ischial tuberosity and the posterior column and the amount of bone loss for their classification. They classified into three types: type 1, 2, and 3. So type 1 is the minimal bone loss. Type 1 is the minimal bone loss where there is no migration, there is minimal lysis present, and there is also supportive rim. So in case of type 2, it is A. Again, there is superior migration of less than 2 centimeter where there is deficient in the superior dome, but rim is intact. Whether in type 2B, there is superolateral migration where the superior rim is compromised, and type 3 to C, there is medial migration as the medial wall is absent. For type 3, here the columns are non-supportive, that means columns are affected. Here again, it is type 3A, which is consists of superolateral migration, which is more than 2 centimeter, which is also termed as up and out, and you can find the rim deficiency of 10 to 2 o'clock position, whereas in type 3B, there is superomedial migration where there is rim deficiency from 9 to 5 o'clock position. Regarding the American Association of Orthopedic Surgeons, they classified the acetabular defect in 5 types. That is type 1, there is segmental deficiency where there is peripheral rim is deficient along with central medial wall is defected, whereas in type 2, there is cavitary deficiency, that is the peripheral superior, anterior, and posterior margin is defective, but here medial wall is intact, where there is volumetric loss of the bony substance of the acetabular cavity. In type 3, that is combined deficiency of segmental and cavitary defect, and type 4, there is pelvic discontinuity, that is complete separation of the superior and inferior acetabulum, and type 5 is the arthrodesis position, that is the ankylosing status. So when we like to manage this type of acetabular defect, so we have to consider several things: whether there is involvement of the medial wall, whether the presence of what are the amount of bone stock present, these things. So you have to consider, start it from the very beginning, that is the rimming of the acetabulum. You have to be careful about the defect of the acetabulum. When you got there is no significant loss of bone stock, you can use the uncemented or cemented hemispherical acetabular component. Whereas when there is loss of bone stock, you should use the uncemented hemispherical acetabular cup with morcellized bone graft. When there is minor column defect, that is involvement of the less than 50% of the acetabulum, then you have to use the uncemented cup with minor column graft or metal augment. Whereas major column defect, that means when it involves the more than 50% of the acetabulum, there you need major column graft, which should be protected by a reconstruction case or a metal augment. And in case of pelvic discontinuity, you have to go for cup case reconstruction with a major column graft or metal augment. Here you can see these are the hemispherical cup, which is traditionally used for when there is adequate amount of bone stock present, and this is the TM cup, that means trabecular metal cup, which is used for the trabecular metal cup, which is used for the metal augmentation in case of defective bone loss present. And when there is pelvic discontinuity, you have to go for the cup case construct, that is used cup along with some types of case, that may be BSC Bush Schneider case, or sometimes we can use the octopus case also for the reconstruction of the acetabulum properly. So regarding the femoral defect, Paprosky classification, they describes type 1 is the minimal
metaphyseal bone loss. In case of type 2, where this metaphyseal bone loss is extensive but diaphysis is very intact, where in type 3A, metaphyseal bone loss is extensive but the diaphysis, there is 4 centimeter of minimum intact cortical bone present in diaphysis, whereas in type 3B, there is less than 4 centimeter of intact cortical bone present in the diaphysis with extensive metaphyseal bone loss, and type 4 is extensive metadiaphyseal bone loss with a non-supportive diaphysis. Whereas American Association of Orthopedic Surgeons, they define that type 1 is segmental defect, which may be proximal, intercalary, or rotator trochanter. It may be cavitary, there may be cancellous defect, cortical defect, or dilatation. Type 3 is combined segmental and cavitary defect. Type 4 is malalignment, that is the rotational or angular defect. Type 5 is femoral stenosis, and type 6 is femoral discontinuity. When we manage the femoral defect, according to Paperovsky classification, we can use different types of stem according to the criteria. So up to type 3A, we can use extensively porous coated implant or taper stem, whereas in type 3B, we should use the taper stem or cemented stem with an infection bone graft. Whereas when there is femoral discontinuity or loss of the diaphysis, we should use the APC, that means allograft prosthetic composite, or with long cemented stem, or sometimes we go for proximal femoral replacement. According to AOS, when there is segmental defect, we should use structural graft, whereas when there is cavitary defect, we can use the particulate graft, and when there is malalignment, you have to go for derotational or rotational osteotomy also. For femoral canal stenosis, you have to go for splitting of the femoral canal and thus introduce the stem and then reconstruct it, construct it again. And femoral discontinuity, you have to go for the APC, that is the allograft prosthetic graft. You have to also consider when you try to outline the defect in the bony defect for the teacher, whether the defect in the femoral canal, and it should be it is described by the Dhar, that is Dhar classification, and it is measured, that is the calcar to canal ratio, that is the ratio measurement of the diameter of the canal at the level of the lesser trochanter, which is divided by the canal diameter of the canal 10 centimeter below the lesser trochanter. So they divide into 3 types, Dhar classification: type A, B, and C. Type A means when the ratio is less than 0.5, and here you have to consider 2 radiographs, both AP view and lateral view of the hip joint or proximal femur. So you can find in type A, there is in both cortices are seen in both AP and lateral radiograph. And whereas in type B, the ratio is 0.5 to 0.75, where there's thinning of the posterior cortex you can see in the lateral radiograph. And in type C, the ratio is more than 0.75, where thinning of the cortices is seen both AP and lateral view. So choice of implant for type A and B is uncemented component, whereas in type C, you have to must use the cemented component. So regarding the bone grafting, it is usually indicated for the bone defect in that you are doing the THI, and you have to consider what type of defect is there, especially for the medial wall defect, it is much more indicated. So in terms of and also when there is acetabular cup uncoverage, then you can also use it to buttress the uncovered cup also. There may be also structural defect present where you can also use the bone graft. For segmental defect, you should use the structural graft, or you can use a wafer graft from the native femoral head of that affected site. Or in cavitary defect, you can use the morselized or particulate graft, which is taken from the femoral head by reverse rimming by the acetabular rimmer. So always remember, femoral head autograft is preferable, but if it is not adequate, sometimes you can use the allograft also. So sometimes primary
total hip replacement become difficult in some scenario like protrusio acetabuli, dysplastic hip, ankylosed hip, fracture acetabulum, raised trochanter, like that condition. So what is protrusio acetabuli? Protrusio acetabuli is the medial intrapelvic protrusion of the femoral head. Here you can see a line, red line, it is called ilioischial line or Kohler's line. So when this femoral head crosses this Kohler's line more than 2 millimeter, it is known as protrusio acetabuli, which is very much commonest condition for our when we are doing for the total hip surgery. So there is again, it is classified by Sotelo and Charney by their medial degree of amount of medial migration, mild, edge to mild, moderate, and severe. So this X-ray shows there is bilateral protrusio acetabuli. And what are the action plan for the protrusio acetabuli? So as there is large cavity, so we have to fill up the cavity with a morcellized bone graft with hydroxyapatite granules sometimes. And if you use the cemented cup, you have to fill up the gap with the cement so that you will find a new center of rotation of the hip. So to establish this action plan, what is the reason? That it is the reason is to establish the normal anatomic center of rotation so that your cup should be lateralized in protrusio scenario, so that you have to increase the femoral offset as well as you have to decrease the cup neck impingement so that you can prevent the posterior instability or posterior dislocation of the implant. So your cup should be in proper anatomic position, which is adjacent to the lateral edge of the teardrop, and it should be lateral to the ilioischial line. And bone grafting should be must in case of protrusio, where and it is the femoral head autograft is also the preferable best option. Sometimes allograft may also be used. For shallow or wandering acetabulum, here it is found in case of dysplastic hip scenario where the native acetabulum becomes shallow and it is abducted and inverted, whereas there are some adaptive changes occurs there. So there is a classification for this dysplastic hip which is called Hartofilakidis classification. They classify it as type A is the dysplastic hip where there is only subluxation. In type B there is low dislocation where the hip femoral head articulates with the false acetabulum, but it is pretty much closer to the true acetabulum, has continuity with that. And type C is the high acetabulum, that is it articulates is the false acetabulum which is away from the true acetabulum. And there is another classification, that is Crowley classification, which is very much important to categorize the dysplastic hip as well as it will give the guide for the surgical treatment. And it is based on the percentage of the vertical subluxation of the true subluxation of the femoral head. It is classified as type 1 is if it is less than 50% subluxation, type 2 is 50 to 75% subluxation, type 3 is 75 to 100% subluxation, and type 4 is more than 100% subluxation. That means it is total dislocation. So here the action plan is to consider the component position first. It should be keep in anatomic position. If you if it is not possible, then you have to fix it in non-anatomic position, or you have to choose the high hip center. So you have to choose the uncemented fixation. Here uncemented fixation is better, and you have to achieve the adequate acetabular coverage as well as you have to lateralize the acetabular component. So if the acetabular coverage is less than 50%, you have to consider the bone graft or cement to fill the superior defect. Here you can see that in case of low dislocation, Hartofilakidis low dislocation, you can see that here the cement cup is placed in anatomical position and the uncovered portion of the cup is augmented or buttressed by a femoral head autograft. And whereas in high dislocation, we use a small uncemented cup in the normal anatomic position. If you cannot do it in normal anatomic position, you choose the high hip center for high dislocation. For the femoral portion, here we will go for different types of osteotomy. So if there is significant inversion, which is more than 40, it will go for derotation osteotomy, as well as you have to go for femoral shortening if there is necessary for shortening. If there is you need less amount of shortening, we will go for femoral neck shortening, where if there is you need more than 4 centimeter shortening,
you need subtrochanteric shortening, especially when there is the necessary for derotation osteotomy. You have to go for subtrochanteric step cut osteotomy, which is very much useful. So if there is narrow canal, as I have already told, if there is femoral stenosis, you have to shorten the femoral canal and introduce the long femoral stem, and again closer the canal width by a circlage wearing. So this extra shows, this is an extra of the dysplastic here, and here long stem strong processes is used. Here the subtrochanteric osteotomy was done in both sides and width was healed. So in case of deformed acetabulum, that is in case of acetabular fracture, you can do a total hip replacement primarily, but with right indication, and you have to construct the posterior column very precisely, and then you can use the trabecular metal cup, and if there is large bone defect, you can use the case, that is you consider the cup case reconstruction. For femoral deformation, it can be occurred due to deformed or destroyed femoral head as well as destroyed femoral neck. For what results? It's resulting in raising the greater trochanter, that means the center of rotation become raised. What effects will occur? It will reduce the abductor lever arm, thus resulting in contracture of the gluteus medius and minimus, superior capsule, iliopsoas tendon, rotators, iliotibial bands, and adductors of the hip, that is longus brevis, as well as adductor magnus. So when we go to execute the action plan for the femoral side, you have to go for sequential release of the fibrous adhesion from the gluteus medius and minimus. You have to release the capsular attachment from the acetabulum and femoral side. You have to go for iliopsoas stenotomy. You have to release for adductor magnus from the linea aspera up to 10 cm below the lesser trochanter. Regarding that femoral deformation, that is that in case of peritrochanteric fracture, there is the distortion of the proximal anatomy of the femur, which makes difficult in the assessment of the version as well as the lip length equalization. And another thing is you have to fix the abductor mechanism very properly, otherwise you cannot find a good result for the total hip replacement. Here you can see that in this case the stem is introduced, and immediately there is peg graft is used to stabilize the stem, and as well as on the X-ray you can see the abductor mechanism is reinforced by cartilage wearing. And you can also face this type of, that is failed fracture with implant in situ. You can go for total hip replacement by removing the implant, and also you have to consider to re-establish the abductor mechanism to gain the proper biomechanics of the hip. So this is last but not the least, what are the take-home message? That is, you have to identify where the actual defect is, whether it is acetabulum or the femoral, and you have to take measure accordingly. For the protrusio scenario, the surgical treatment is to bring the normal center of rotation by building the medial wall and lateralizing the cup. For dysplastic scenario, you have to secure the acetabulum in an anatomic position with medialization of the cup and prevent uncoverage of the cup. And for the femoral component, you have to do osteotomy according to the desired pattern. And you must consider bone grafting whenever it needed, and preferably femoral head autograft should be used. An implant is selected according to the deformity, age of the patient, and quality of the bone. Thank you very much for your patient hearing. Thank you, Dr. Shantanu Imon, for your nice presentations. Actually, our series is ABC of joint replacement, but today's topics are not ABC. These are on advanced portion of the joint replacement. So now there's time for question and answer session. In chat box, there is no question so far I see. I have one question, a small question. That is, how much portion of the cup, if it is non-contact with the bone, how much it is acceptable? There's a question to Professor Dr. Hasan Masud. একটা কাপের আমরা অ্যাসিডেবলার কাপ রেডি করলাম ডিফেক্টের পরে যতটুকু সম্ভব, কিন্তু সবকিছু ঠিক করা গেল না।
না যাওয়ার পরে কতটুকু কাপের কতটুকু অংশ বোন কন্ট্যাক্ট না থাকলেও দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। ডক্টর হাসান মাসুদ। স্যার আপনাকে Dr. Shantanu Dhar Imon already expressed it in his lecture that up to 50%. But actually, if the acetabular cup is exposed 20 to 30%, then a bone graft in any form or any metal augment is needed. Like more than 30%? Yes, yes. Thank you very much. So any other question from the participants? Trabecular metal implant, how it's work? When will you use it? Trabecular metal implant, how it works? So this question to Professor Choudhury, sir, please. Yeah, what is the, can you repeat please question? Question in the chat box. Trabecular metal implant, how it work? When will you use it? Trabecular metal implant. What is like to mean? Can you just? Hasan Masud bhai? আচ্ছা, ট্রাবিকুলার মেটাল ইমপ্ল্যান্ট হইতেছে এক ধরনের মানে মেশ টাইপের আর কি একটা ইমপ্ল্যান্ট, ট্রাবিকুলার মেশ ইমপ্ল্যান্ট বলে বা ট্রাবিকুলার মেটাল ইমপ্ল্যান্ট। এটা হচ্ছে যদি এসিটাবুলার বোন ডিফেক্ট থাকে, তাহলে এসিটাবুলার বোন ডিফেক্ট যদি থাকে, আমরা যখন বোন গ্রাফট দিব তো বোন ইনগ্রোথ যাতে ভালোভাবে হয় সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম টিএম শেল বলা হয় বা ট্রাবিকুলার মেটাল শেল বা ট্রাবিকুলার মেশ, এটা ইউজ করা হয় যাতে বোন ইনগ্রোথ পরে ভালো হয়। যেটা নর্মাল যে এসিটাবুলার আমরা যে টোটাল হিপ করি সেটাতে কিন্তু এই যে ইমপ্ল্যান্ট গুলি এইটাতে যেরকম ইনগ্রোথ হবে তার চাইতে এই ট্রাবিকুলার মেটাল দিলে ইনগ্রোথটা ভালো হয়। এবং এই ট্রাবিকুলার মেটাল ইমপ্ল্যান্ট দিলে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এর সঙ্গে আমরা ওই মানে মেটাল অগমেন্ট গুলি লাগাইতে পারি। ধরেন সুপিরিয়র ডিফেক্ট আছে অথবা পোস্টেরিয়র ডিফেক্ট আছে, সেখানে আলাদাভাবে মেটাল অগমেন্ট পাওয়া যায়, এইগুলোও আমরা লাগাতে পারি। মানে এর জন্য বিভিন্ন অপশন আছে। সুতরাং মানে মেইনলি হলো বোন ইনগ্রোথের জন্য। বোন ইনগ্রোথ আমি কি একটু বলতে পারি ওয়াকিলকে? ওই কিন্তু দেখিয়েছে ছবিটা, জি স্যার, টিএম এর একটা কাপ দেখিয়েছে, ও যদি একটু দেখাতে পারে তাহলে মনে আরো ক্লিয়ার হয় জিনিসটা। দেখিয়েছে এটা? জি স্যার, জি স্যার। ট্রাবিকুলার টিএম তো তুমি দেখিয়েছো তাই না ইমন? ইমন ক্যান ইউ গো ব্যাক টু শো দ্যাট ফিল্ম? এই যে এখন বলো, এখন জি স্যার এইটা বলি এখন যেটা সুবিধা, এই যে দেখেন এই রাইট সাইডে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এই ট্রাবিকুলার মেটাল কাপের মধ্যে রাইট ওই জায়গাটায় ওটাতে কিন্তু একটা আমরা মেটাল অগমেন্ট লাগাইছি। মানে এটা সুপিরিয়র একটা ডিফেক্ট আছে স্টেবুলামে বা পোস্টেরিয়র একটা ডিফেক্ট আছে, তাহলে এইটাতে অপশন আছে যে আমরা ওই মেটাল অগমেন্ট ওইভাবে ফিক্স করতে পারবো ওখানে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ট্রাবিকুলার মেটালের যে অগমেন্ট মানে ট্রাবিকুলার মেটাল শেল যেটা, সেটা সারফেসে বোন ইনগ্রোথ এই নরমাল যে কাপ যেটা লেফট সাইডে আছে তার চাইতে বোন ইনগ্রোথ ভালো হয়। এখন আমরা যেটা করি যে এইসব ক্ষেত্রে তো আমরা মর্সেলাইজ বোন গ্রাফট দিই, যে নরমালি আমরা শুধু যে রিম করে এসিটাবুলার কাপটা দিলাম, কিন্তু এখানে তো মর্সেলাইজ বোন গ্রাফট দেওয়া হয়। তা মর্সেলাইজ বোন গ্রাফটটা যাতে ওই এসিটাবুলার ওয়াল প্লাস হচ্ছে এই এসিটাবুলার ইমপ্ল্যান্টে লাগে, এই জন্য এখানে বোন ইনগ্রোথের ইয়েটা আরো ভালো হয়, এই জন্য এই ট্রাবিকুলার মেটাল শেল ইউজ করা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা এখানে একটু জিজ্ঞেস করি, এটা অক্টোপাস কাপের সাথে তফাৎটা কি? কিছু কম সাইজ এই তো? স্যার অক্টোপাস কাপে হচ্ছে কতগুলি এক্সটেনসিভ স্যার। ওই যে দেখবেন যে সুপিরিয়রলি একটা ফ্লেঞ্জ আছে, পোস্টেরিয়রলি একটা ফ্লেঞ্জ আছে, ইনফেরিয়রলি ফ্লেঞ্জ আছে, ওগুলিতে স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয় স্যার। ডিফারেন্ট ডিরেকশনে। টিএমটা মোর অর লেস ওই মডিফাইড অক্টোপাস তাই না? অক্টোপাসটা বেশ আগে আসছে, টিএমটা আগে আসছে স্যার, ওটা টিএমটা পরে আসছে, মানে যাতে বোন ইনগ্রোথ আরো ভালো হয় স্যার। অক্টোপাস কাপেরও জি স্যার। ঠিক আছে, ডক্টর এম আলী স্যার একটা কথা লিখেছেন এখানে, টাইটেনিয়াম মেশ ক্যান বি ডিসকাসড। এই বিষয়ে টাইটেনিয়াম মেশের কোনো কথা আছে এখানে? আলী স্যার বলেন। ডক্টর এম আলী স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, এই বিষয়ে কিছু বলতে চাই, বলেন স্যার। না, একটা প্রশ্ন যে উই ক্যান ইউজ
the titanium mesh, and that can be discussed into the main topics, because we are using the titanium mesh along with the bone graft in case of the bone defect. Yes, but it has been spared, can be discussed. Yes. Thank you. আচ্ছা, এখানে আমি ওই প্রফেসর এমালিকে একটু জিজ্ঞেস করি, এই যে মেশগুলা তো কন্টেইনমেন্টের ভিতরে থাকতে হবে, বাইরে তো মেশ ইউজের সুযোগ নাই, সেটা অগমেন্টেশন লাগবে বাই বোন অর সাম মেটাল, অনলি কন্টেইনমেন্টের ভিতরে শুধু করা যাবে, তাই না? Yes, sir. মেশটা সোফার মেশটা যদি অ্যাসিডেবুলার ডিফেক্ট থাকে, যেখানে ফ্লোরে ওই যে প্যাপ্রোস্কি টাইপ 2, 3, 3A, B, যেখানে বড় ভলিউমাস ডিফেক্ট, ক্যাভিটারি ডিফেক্ট যেটা বলা হচ্ছে ডাবল AAOS এর, সেখানে শুধুমাত্র সেখানে যদি দেওয়া যায়, যেহেতু আমাদের অ্যাভেলেবেল এই কাপগুলো নাই বা ভেরি কস্টলি, সেখানে আমরা মেশ ব্যবহার, আমি যেমন অনেক মেশ ব্যবহার করেছি, মেশ দিয়ে তারপরে ওখানে সিমেন্ট বা বোন গ্রাফট সিমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তারপরে মানে মেশটাকে আসলে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। এটা একটা কিছুটা বাট্রেসিং আর কি, বাট্রেসিং অফ দা, যেমন আমরা টিবিয়াল প্লাটিতে করি, এটাও একটা বাট্রেসিং ইফেক্ট। তার উপরে সিমেন্ট দিয়ে দেন ইউ ইউজ দ্য কাপ, এটাই হচ্ছে মানে ইউজুয়ালি জেনারেলি যেটা আমরা করে থাকি, এই তাই না? এটাই তো আলী বোঝাতে চাইছে যে এটাই হলো এটা আমরা ফিমারেও ফিমার ডিফেক্ট করা যায়। আচ্ছা, এখানে আরেকটু আলোচনা দরকার। আজকে তো অ্যাডভান্স টক হচ্ছে যে মর্সেলাইজড বোন আমরা যেটা সাভার থেকে পাচ্ছি, গুড সাইজ, এত ছোট না, সেটাকে আমরা নিবলিং করে করব নাকি উইল ইউজ সাম গ্রাইন্ডার অর সামথিং? কেউ ইউজ করতেছেন কিনা? স্যার মর্সেলাইজার আলাদাই পাওয়া যায়, যেটা বললেন আপনি গ্রাইন্ডার, কিন্তু এটা না স্যার দেয় না স্যার, ওটা কিনতে হয় অনেক দাম স্যার, প্রায় হলো 2-3 লাখ টাকা। তো এইখানে আসলে কেউ ইউজ করে কিনা আমি জানি না স্যার, আমরা তো ওই নিবলিং করেই দেই স্যার। আমি একবার চিন্তা করছিলাম ওটাকে এনে খুব নিবলিং করে মিক্স করে বানাবো, কিন্তু আমার মনে হয় স্টেরাইল গ্রাইন্ডার একটা যদি নিয়ে বসাইয়া করে ফেলি, স্টেরাইল করে এনে জাস্ট নরমাল কিচেন গ্রাইন্ডার, ইট উইল ওয়ার্ক আমার মনে হয়। যাই হোক, আরেকটা কেস কম, আমরা আরেকটা কাজ করা যায় স্যার, সেটা হচ্ছে রিমারটা স্যার, ওই যে রিমার দিয়ে সেটা বলে রিমার দিয়ে এটা থাকে স্যার, উইথ দ্য স্মল রিমার এন্ড দেন একেবারে পাউডারের মতো বেরিয়ে আসে, দ্যাট ইজ এ মানে মার্ভেলাস থিং, উই ক্যান ইউজ ইট। আমরা ইউজ করে থাকি এটা কমনলি। হেডটা যদি ইনট্যাক্ট থাকে তাহলে ভালো হয়, না ইউ টেক দ্য বোন গ্রাফট ফ্রম দ্য ইলিয়াক টেস্ট, যদি হেড না থাকে, ইউজুয়ালি হেড থাকেই, তা আমরা ইউজ করতে পারি, রাইট? Another question, sir. There's another question. A question to Professor Rizvi, sir. In shattered acetabulum, if we want to reconstruct it, and if we think the acetabulum is a clog, which portion will give importance to reconstruct and why? Can you tell the question again? If it is acetabulum is shattered, okay, এটা old fracture, acetabulum fracture, এখন আমাদেরকে রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে। এটা আপনার মানে যদি আমরা acetabulum যদি একটা ক্লক চিন্তা করি, তাহলে আমরা কোন পোরশনটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করার গুরুত্ব দিব এবং কেন? Okay, this is a very difficult question for me to answer. Okay, so far my experience goes with this fractured acetabulum is that acetabulum usually fractured, but pillars, some pillar, anterior and posterior pillar and superior part of this acetabulum is preserved, though there is a gap between the superior and inferior iliac and the ischial part that remains. Okay, so if you consider a shattered acetabulum, okay, the reconstruction is very difficult. There was a question how much of bone you require for this stability of the cup to be present in the acetabulum. Okay, yes. Normally we consider 60% contact is required for the good fixation of this cup in the acetabulum. But in case of revision arthroplasty, where there is loss of large part of this acetabulum in the central part or in the periphery, as you have mentioned, then in the type 3 of proposal, what is the name of this here? Classification. What is the name of the classification? Classification type 3.
where there is a lot of defects. Actually, for those reasons, in the past we used to reconstruct by bone, two types of bone, structural allograft and the morselized bone. But it has been seen that the ultimate long-term result of this bone graft is less. It's not that good. Short-term result is okay. 3, 4, 5 years is okay, but long-term result is bad. That's why we have changed our concept of reconstructing the acetabulum by using augmentations. There are different types of augmentation. Shantanu has shown us some of them, and of course the type of this metal has also been changed. Okay, these are porous metals, these are trabecular metal. Okay, and there are many shapes, and in fact you can reconstruct the acetabulum defect by 3D printing. Okay, after having 3D printing, you can make your own cups, so that whatever may be the defect, so that whole metal can be in contact with the bone. Most of these areas, if you can construct this way, the prognosis is good. For a shattered acetabulum as well, if it is a traumatic acetabulum, okay, and wait for some time, so they allow the fracture fragments to be united, healed in the deformed position. Don't worry about that. If the fracture acetabulum is healed, okay, maybe there are different kind of defects, then you can, if you want to go in and do the total hip replacement, then you will have to have all kind of augmentation with you. Okay. Thank you, sir. We have been using allograft or structural allograft or autograft. If you have the head of the femur, then you are lucky. You can use your head of the femur to reconstruct the deficient area of the acetabulum, and you can fix it by screws. You can use plate and screws to fix that structural bone graft. And in part of the cavitary defect is there, you can use morselized. What kind of morselized bone? I am sorry to say that the bone we get from this shabar is not good as a morselized bone graft. Exactly. The strength of this morselized bone is when it is soft, it should act like a wet sand. If we go to a sea beach, if you walk in the sand, when it is dry, it is loose. It does not give any strength. But if you go close to the sea, where this sand is wet, you can drive a car on that. That wet sand is very stable and gives strength. So morselized bone graft should be. Usually it is the allograft. Normally it is preserved in the -40 centigrade. You've been as you have been using previously at Nido, head of the femur kept in the -40. That causes helps in loosening the antigenicity, and also if it is a sterile head, then you can morselize it. To do morselization, there are machines to make the bone morselized. But in our settings, we don't have any machine to make the bone morselized. So what we do, we use the reamer to ream this head of the femur to get the morselized bone. So morselized bone should be wet bone, and it should be impacted, so it works as a wet sand to take the shear force of the cup fix on it. So if you use morselized bone, then mostly you will have to use the cemented cupping. If you want to use a non-cemented cup, then with the morselized bone, you must have enough periphery to fix it by, as you have shown, by octopus cup or with some augmentation. So I'm not sure whether I have answered this question right or not. Many information, sir. Thank you, sir. Wakil, ওখানে প্রশ্নটা একটু রিজভি আমি তো অ্যাড করে দিচ্ছি। সে বলেছে কি যে কোন পোরশনটা ইম্পর্টেন্ট, মানে সে ক্লকওয়াইজ বলতে চাইছে আর কি। যেমন ধরো যে আমার মনে হয় যতটুকু সে প্রশ্ন করতে চাইছে যে
anterior column and posterior column are mixed. And the weight bearing. স্যার আনসার বলছে Yes, superior part. superior part. বলছেন আর Weight হচ্ছে bearing আপনার superior part. 12 to 4. ওয়েট বেয়ারিং ডোম যেটা Weight bearing Yes, dome স্যার বলছেন এটা 2 বলছেন to হি আনসার 12 Sir, to এটা- 4, 12 to 2 or 12 to 4. এই পোর্শনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে রিজভি ও বোধহয় আরো স্পেসিফিক বলতে চাইছে, তাই না? স্যার Wakil? ডিটেইলস বলছেন ঠিক Yeah. আছে আনসার এটাই আর কি। Superior part is very Superior important. part, right. ওয়েট বেয়ারিং থ্যাংক ইউ স্যার Exactly. আমার মনে হয় we should proceed for second presentation. Time already. So may I request Dr. Fazlul Qasem to present your topic? ওয়াকিল, একটা জিনিস এখানে ইম্পর্টেন্ট আমরা মিস করে যাচ্ছি। স্যার আমাদের টার্গেট গ্রুপ কিন্তু খুব জেনারেল স্টার্টেড লাইক সামথিং মেইনলি এই ধরনের ডিফিকাল্ট কেস প্রথমেই কেস নিবে না। নাম্বার 1 হেমিআর্থ্রোপ্লাস্টি হিপ প্রস্থেসিস করে হাত পাকানোর পরে ডিফিকাল্ট কেসগুলো চুজ করবা এবং ডিফিকাল্ট কেসে সিয়ামটা রেখে দিবা, নাইলে তুমি দেখবা পার্টিকুলারলি ব্রোনি লস এবং ডিসপ্লাস্টিকে তুমি উল্টাপাল্টা জায়গায় চলে গেছো। সিয়াম গাইডেড করবা, নাইলে কিন্তু আটকে যাবা। আর যথেষ্ট এক্সপেরিয়েন্স হওয়ার পরে। থ্যাংক ইউ sir. So may I request Dr. Fazlul Qasem to present his topic today, the complication after total hip arthroplasty, how to prevent it and how to manage it. Dr. Fazlul Qasem. Can you hear me? Yes, Okay. right. My respected teachers and dear participants, good evening. I'll talk with you about the complications of total hip replacement, how to prevent and manage. I'll talk with you about the general complications. Then I'll talk about the specific complications related to the total hip replacement. Then I will talk about the thromboembolic complications and its prophylaxis, dislocation, infection after total hip replacement, periprosthetic fracture, limb length discrepancies, and heterotopic ossification. There are some other complications also, but due to the lack of time, I will concentrate to these main complications. With this total hip replacement, as the other general operation, there are general complications also like urinary tract infection, pulmonary complication, chest complication, and thromboembolism. Procedure specific complications are surgical site infection, hemorrhage, nerve injury, dislocation, limb length discrepancies, periprosthetic fracture, heterotopic ossification. There may be osteolysis, implant loosening, and trochanteric bursitis. Let us talk about the thromboembolism. Thromboembolic disease is one of the most serious complications arising during the total hip replacement, and it is the complication which may be life-threatening. In early report of the total hip replacement without routine prophylaxis, venous thrombosis occurred in about 50% of the patient, and fatal pulmonary emboli occurred in 2% of the patient. But fortunately, thromboembolic complications are less in our population. Risk factors are, there are two types of risk factor. One is clinical risk factor, another one is hemostatic or hypercoagulable state. Clinical risk factors are advanced age, fracture around the pelvis and hip joint, paralysis or prolonged immobility, pyrovenous thromboembolic disease,
and morbid obesity. And hemostatic abnormalities are the antithrombin 3 deficiency, protein C and S deficiency, dysfibrinogenemia, disorder of the plasminogen and plasminogen activation. And if we think it comes with this research, the general anesthesia produce more thromboembolic complications than a regional anesthesia. And of all overall thromboembolic problem, 80 to 90% occur in the operated limb. Here is a picture. Is this a large emboli in the both left and right bronchial arteries? Prophylaxis of the thromboembolism, which one is the best, it is yet now debatable. There is some mechanical maneuver and there is some pharmacological agent. Many surgeons prefer pharmacological methods because they do not like to carry the risk of prophylactic anticoagulant. Mechanical, patient should be mobilized as soon as possible and rapidly when the patient's condition will allow. Active exercise of the both limbs, and we can use, look at there is the compressive stockiness. We can use this for the both the hip and knee replacement. And this is sequential compression device. We can use this to compress the calf muscle during when the patient is absolutely immobilized, so that we can prevent the DVD. There are some pharmacological agents. It is the warfarin. Warfarin is a good agent, but its dose need to be adjusted every day with the prothrombin time and checking the INR. Low molecular weight heparin, aspirin can be also given on the discharge, and oral anticoagulant should be continued at least for 4 to 6 weeks post-operatively. And which one is the ideal agent? It is yet now debatable. Let us talk about the dislocation. The prevalence of the dislocation after total hip replacement is approximately 3%. And look at this, this is dislocated due to the excess inclination of the acetabular component, and its need revision of this procedure. And dislocation may be due to the patient problem. It may be surgery related, it may be implant related. Patient might have some neuromuscular problem. Patient may have the cerebral palsy or poliomyelitis, muscle weakness. As usually the replacement needed in the advanced age, other than trauma, many of the patient is suffering from the dementia. And if the fracture is the primary cause of the joint replacement, it also causes the dislocation. And if it is a revision surgery, the chance of dislocation is more. Surgical risks, the surgical approach. We use the posterior approach, posterolateral approach, straight lateral approach, anterolateral approach, but the dislocation is more in the posterior and posterolateral approach other than anterior and anterolateral approach. If we use the posterior approach or posterolateral approach, we need to repair the posterior capsule and cut short external rotator muscle adequately. And nowadays,
a non-absorbable suture which is bring through the trochanter of this femur and deal the trochanter and suture pass through it to give the adequate stability. And we should not handle the tissue roughly. We to maintain the tension of the tissue adequately so that too much of tissue release may causes the dislocation. Component design and orientation, this is also very important, especially the placement of this acetabular cup, it anteversion and abduction and orientation, and the femoral component, femoral stem also the anteversion, and inadequate offset, and very importantly, the surgeon's experience is also important, so that surgeon can understand on the field that what he is doing correctly. This version, this abduction, the inclination, these are in correct position. Experience of a surgeon is a matter. There is no alternative of experience. And here look a picture. Here the femoral component is 70-degree mal rotated. So it was dislocated and definitely it needs a revision surgery. Implant related, the component positioning, shape and orientation, it is also important. The shape zone, the abduction angle is 35-degree plus minus 10-degree. Anteversion is of 20-degree plus minus 10-degree, and combined anteversion is 35-degree plus minus 10-degree. And size of the head of the femur is also important. If the size of the head is small, there is more chance of dislocation. Larger head size, there is less chance of dislocation. Importance of shape zone. Dislocation rate in the outside of the shape zone, it is 6.8%. And if you are inside the shape zone, the dislocation rate is only 1.6%. So during surgery, you to be sure about the anteversion, about the abduction, about the inclination. You can check it with the CR, and please, when you are a beginner or in a learning curve, don't forget to do a trial repeatedly. So in this way, we can reduce the complications. Management of dislocations. Where there is very minimum problem and the dislocation with the minimum problem, we can use it as an acute dislocation of the hip joint. We can close it as an emergency basis like other dislocation of the hip. And it is possible in the majority of the cases. But in recurrent dislocation, which may be due to muscle paralysis or adductor weakness, or patient may have the cerebral palsy or other problem, in that case, it is better to revise with a bipolar hemiarthroplasty with a larger head. Nowadays, dual mobility clamp in unstable hip is also becoming popular. And in some case where the anteversion, inclination or abduction, it is grossly misplaced and it is grossly outside of the shape zone, then it needs revision surgery. And there is another device, it is a posterior lip augmentation device. If the
posterior portion of the calf is so much is exposed that head is dislocating through this, we can augment this posterior part, we can give the extra support with this plate to prevent dislocation. Now let us talk about this infection, which is a nightmare of the surgeons. And in the infection after total hip replacement, the most common organism is Staphylococcus aureus. Risk factors are the obese patient during revision surgery, if it is inflammatory arthritis, open skin lesion in the affected limb, and if there is a urinary infection or high American Society of Anesthesiology score. These are the risk patient for infection. Pathogenesis, it may be caused by the direct bacterial contamination during surgery and hematogenesis spread. So we should be aware while we are doing this joint replacement, we should ensure a sterile environment in our theater. And when this organism directly come to this field, then this organism it adhering with the prosthesis, with the substance. And after the adhering, the bacteria is aggregating here. And this bacteria is changing its characteristics. It causes genetic mutation. It causes a polysaccharide barrier around it, which is called biofilm. If a bacteria able to produce a biofilm, and this bacteria then is resistant to any antibiotic and any immune to the host. So unless and until you can break down this biofilm surgically, you will be not able to control the infection. And look at this, it is the radiological feature due to the infection after total hip replacement. These bones are osteoporotic. There are some areas, there is lysis, the implant loosen, and the X-ray film is like this if you do X-ray. Classification of this infection, this is 4 major categories. Stage 1, it is early postoperative infection within 4 to 8 weeks of the procedure. Stage 2, delayed onset infection present in the 3 to 12 months after operation. Stage 3, late onset, usually after 2 years. And stage 4, it is usually silent infection, which is during doing revision surgery, if you send sample for culture and sensitivity, it comes, there is a organism. Diagnosis, clinical feature, if there is a, usually there is a hip pain, it is the most constant symptom. There is a symptoms such as fever and the rigor and the local wound tenderness, and there is sign of inflammation like redness, swelling, pain, and if it is a late case, it may produce the discharge, sinus, and painful range of motion. If we do the blood count, there will be raised ESR, C-reactive protein, and interleukin 6. If we do the X-ray, which I shown before, we will see the osteopenia or osteolysis, periosteotitis, and the endosteal scalloping. Cytological and microbiological analysis is essential, and we also can do radionucleotide scanning and PET scanning for confirmation and for accuracy of the diagnosis. Treatment. The aim of the treatment is the eradication of infection and restoration of function. So
Early infection or acute hematogenous spread, we should contain on debridement and irrigation, and then intravenous antibiotics. One thing we should keep our mind, infection after total hip replacement, it is a surgical problem. So it should be solved surgically. If you go for the only giving the antibiotic, whether oral or intravenous or intramuscular, and if you think it will be resolved, don't think so, it will be not resolved. As soon as you will diagnose that it is infected, please explore it. Explore it in details. Wash it with a numerous amount of normal saline and debride it properly. Remove all the dead, dying, and necrosed tissue. And first take the sample from the superficial and deep part for the culture sensitivity test. And keep it open if it need for a second look and second debridement, and do this till the infection is controlled. And for the late infection, it best treated you can do in stage by stage. One stage you can remove the implant, then keep the antibiotic spacer and antibiotic bit, or certainly after very good debridement and irrigation. And then after control of the infection, you can do a revision surgery. Now, let us come about the periprosthetic fracture. It may be intraoperative. During operation, during maneuver of this limb, the fracture may occur. It may be postoperatively. Periprosthetic fracture are more common in femoral component. There is a Vancouver classification. There is type A, B, and C. A is again subdivided into AL and AG, means lesser trochanter and greater trochanter. B is again B1, 2, and 3. It means B1 is well fixed prosthesis, like this. The prosthesis is well fixed, but there is a fracture. B2, the prosthesis is loose, but bone quality is better. But in B3, the prosthesis is loose, at the same time, the bone quality is also very poor. And type C, if the fracture is below the implant. This is type C. Treatment can be guided by this classification. Treatment of the unstable post-operative periprosthetic femoral fracture is always operative. If it is simple lesser or greater trochanter fracture, this can be treated conservatively, but other fracture should be treated operatively. And we should consider the three main factors. What is the site of the fracture? What is the stability of the implant? It is loose or it is fixed, it is tight fitted, and quality of the bone. Look at here. Here is a periprosthetic fracture. Then it is better to change this femoral stem with a long stem. And look at here, it is not fixed with a screw. This is wear. And in this device, there are some portion with which you can fix up this wear. And it is good for a bad quality bone where screw purchase is not possible. And look, it is also another fracture, but here the implant and bone quality is good. It can be fixed by a specialized locking plate, and through locking plate, if needed, you can give monocortical screw.
But for this, the quality of bone should be good. And if needed, you can also use the circlage wear. Also look at here, it is a type C fracture. It is below the stem of the femur and above the stem of the trachea. It is also fixed with the locking plate and screw, and where needed, you can use this circlage wire. And here a long plate along the thigh is used. Now let us talk about the limb length discrepancy. The main objectives of the total hip replacement are, in order to priority, is the pain relief. The patient comes for the operation, it is usually intolerable pain. They cannot sleep at night. They cannot walk. Their movement is very restricted. Daily life, daily activity is not possible. So the first goal is to relieve the pain. Then stability, a stable hip joint. Then next goal is the mobility. Which one? A painful restricted hip, we to give a painless mobile hip. Then last is the another important thing is the equal limb length. Otherwise, patient with limping, there will be other problems. So to ensure the equal limb length, we can consider the three lines. Preoperatively, we can draw a line through the ischial tuberosity, line 1, line 2 through the superior border of the acetabulum, and line 3 is the through the upper border of the lesser trochanter. In normal condition, normal anatomy, these three lines should be parallel to each other. But if there is any variation, that means there is a limb length discrepancies. Limb length discrepancy is one of the most common reason for patient dissatisfaction. And in the developed country, most of this medical legal case from the patient side is due to the limb length discrepancy. Discrepancy more than 2 centimeters is not accepted. Preoperative evaluation and preoperative templating to determine the level of the neck cut and position of the acetabulum, it is very important to avoid the limb length discrepancy. We should evaluate the case preoperatively. If we template it before, and if we see these three parallel lines or other parameters of the templating, other offsets, these are not normal, then we should plan preoperatively how can we correct these abnormalities. And we should take this intraoperatively, and minor limb length discrepancy can be up to 2 centimeter limb length discrepancy can be managed by raised shoe. It is more significant discrepancies than surgical intervention is needed to correct it. Look at here, it is a preoperative X-ray. One line is through the upper border of the lesser trochanter and another line is through the teardrop. Look at the gap in the A line, it is larger than the B. So during surgery, the surgeon should think of to reduce this side, left side, the limb is shortened. So surgeon should plan how much that is shortened and how you can manage this shortening. And after surgery, look, there is a very minimum shortening here than there is. It is within the acceptable limit. Now let us talk about the heterotropic ossification. It may vary from the faint, indistinguishable opacities to a ankylosed hip. Risks
High risk patients are the male patient with heterotopic osteoarthritis, patient with history of heterotopic ossification or post-traumatic arthritis and hypertrophic osteoarthritis. And minor risk factors are the ankylosing spondylitis, diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, Paget's disease, and unilateral hypertrophic osteoarthritis. Prophylaxis are, we can give low dose radiation and we can use NSAID, especially the indomethacin. Surgery is usually not recommended because radiation and NSAID have been used successfully to prevent this recurrence. Pain is usually not that much of severe, and excision is actually very difficult and it produces lots of hemorrhage. Calcification can be seen radiologically on the 3rd or 4th week after the surgery, but it is mature only after 1 or 2 years. So if we plan to do the excision, we should do it after maturation of the ossification. Now let us talk this take-home message. The most common systemic complication is the deep vein thrombosis, and which may be life-threatening. We should consider it and we should take measures to prevent it. Post-total hip replacement infection is not feared and it is a nightmare for the surgeon and patient also. Limb length discrepancy is one of the most common cause of patient dissatisfaction. So we should think of it preoperatively and during our surgery also, and we should give repeated trial, and during surgery we should also measure the limb length. The most common cause of the revision surgery is the aseptic loosening. Despite many complications after total hip replacement, it is one of the most successful orthopedic intervention, as because it relieves so much of pain of the many patients. It gives sound sleep at the night to the many patients, and it makes many crippled, disabled patients to work again. Thank you. Thank you very much for your patience hearing. And that's why the total hips arthroplasty is called the surgery of the century, you know? Yes. Surgery of the century. Thank you, Dr. Fazlul Qasem, for your nice, elaborative, and informative presentation. Now the session of question and answer. In one of your slides, you mentioned about the intraoperative technique of correction of LLD, but you didn't mention it elaborately. So I like to put the question to Dr. Hasan Masud. Yes. Dr. Hasan Masud, Yes. can you help me please how intraoperatively we can correct the LLD? Thank you, Dr. Wakil. আমি আসলে ওই যারা বিগিনার্স তাদের জন্য বাংলাই বলতেছি। বাংলাই বলতেছি, সেটা হচ্ছে যে এখন যে ডক্টর ফজলুল হক কাসেমও মেনশন করছে যে বাইরে ইউরোপ বা আমেরিকায় দেখা যায় যে এই লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সির জন্য যত সু হয়, যত মামলা হয়, অন্য কমপ্লিকেশন গুলির জন্য কিন্তু ওই রকম মামলা হয় না। তো এই লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই কনসাস হতে হবে। তো আপনি যেটা বললেন যে ইন্ট্রাঅপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করতে হয়, কিন্তু আমি একটা কথা বলি যে এটা কিন্তু প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং থেকেই শুরু। ইন্ট্রাঅপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট হলো সেটা প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং। সেটা কি যে আমাদেরকে অবশ্যই টেমপ্লেটিং করতে হবে, এবং টেমপ্লেটিং করে আমাদের যে হরাইজন্টাল অফসেট আর মিডিয়াল অফসেট সেটা আমাদেরকে মেপে নিতে হবে, সেটারও টেকনিক আছে। তারপরে হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে ভার্টিক্যাল অফসেট, এই দুইটা মেপে আমাদের লিখে রাখতে হবে। তো এখন ইন্ট্রাঅপারেটিভ যে অ্যাসেসমেন্ট হয় এটা বেশ কয়েকটা মেথড আছে, এবং এইটা আসলে আমাদের সবাইরই জানা দরকার। এইটাই কিন্তু এবিসি, যে আমরা একটা টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট করলাম, দেখা গেল যে পেশেন্টের লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি মোর দ্যান 2 সেন্টিমিটার, তাহলে কিন্তু সেটা সমস্যা হবে। যদি 1.5 সেন্টিমিটার বা তার নিচে হয়, হয়তো শু কাভারেজ দিয়ে হয়, কিন্তু 2 সেন্টিমিটার উপরে হলে কিন্তু হবে না। তাহলে এই ক্ষেত্রে একটা মেথড বলে
যে রানাওয়াত মেথড। তো ওই যে রানাওয়াতের কথা বলতে বললাম যে আমি ছিলাম, প্রফেসর আমজাদ স্যার ছিলেন একটা কনফারেন্সে, তো রানাওয়াত বলতেছিলেন যে উনি হসপিটাল অফ স্পেশাল সার্জারি সেখানে উনি প্র্যাকটিস করেন। তো ওনার কাছ থেকে প্রায় 1 মাইল না 2 মাইল দূরে হচ্ছে নিউ ইয়র্কের একটা এরিয়া পার্ক অ্যাভিনিউ, যেখানে মেইনলি জুইশরা থাকে এবং ওখানে 20% মানে রিচ পিপল অফ দা আমেরিকা সেখানে বাস করে। এবং বলল যে এরকম আমাদের সবসময় ভয় থাকে যে আমরা লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি করে না ফেলি, তাহলে তারা সু করবে, আর সু করা মানে সবাই জেনে যাবে যে এই সার্জন পা খাটো করে ফেলে, সুতরাং এই সার্জনের কাছে অপারেশন করা যাবে না। তো ওনার একটা মেথড বলি, সেটাকে বলে রানাওয়াত মেথড। এটা কি, আমরা যখন লেটারাল পজিশনে সার্জারি করতেছি, সেটা পোস্টেরিয়র অ্যাপ্রোচই হোক বা লেটারাল অ্যাপ্রোচই হোক, তো যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে টিপ মানে আমরা একটা স্টাইনমেন্ট পিন নিয়ে এটাকে ইনফ্রাকটিলয়েড গ্রুপ, অর্থাৎ যেখানে ট্রান্সভার্স এসিটাবুলার লিগামেন্ট থাকে যেখানে, সেই জায়গায় হইতেছে আমরা ডিসলোকেশনের আগে আমরা যখন জয়েন্টটা ওপেন করলাম তখন পারপেন্ডিকুলারলি ওই ইনফ্রাকটিলয়েড গ্রুপে টিপ অফ দা স্টাইনমেন্ট পিনটা দেই এবং ওটাকে ঠিক পারপেন্ডিকুলার করে ধরি, ভার্টিক্যালি ধরি, ধরে এখন গ্রেটার টকেন্টারে কোন জায়গায় ওটা টাচ করতেছে সেই জায়গায় আমরা ডায়াথার্মি করে একটা দাগ দিয়ে নিই। তারপরে হচ্ছে ডিসলোকেশন করলাম, এরপরে আমরা নেক কাটলাম, ওদিকে এসিটাবুলাম প্রিপেয়ার করলাম, তারপরে হলো যে ফিমোরাল কম্পোনেন্ট বসালাম। যখন ট্রায়াল কম্পোনেন্ট বসাবো, ট্রায়াল কম্পোনেন্ট যখন বসাবো সেইখানে একটা মেথড কি, যে ট্রায়াল কম্পোনেন্টে আমরা দেখে নিব যে এই অফসেট গুলি ঠিক হয় কিনা। তো সেটা কিভাবে করতে হবে, আমরা যখন নেক কাট করব, মানে ডিসলোকেশনের পরে আমরা যখন নেক কাট করব তার আগেই একটা জিনিস করতে হবে, আমাদের সেন্টার অফ যেটা হেড, অরিজিনাল যে হেড, সেটাতে একটা ডায়াথার্মি দিয়ে আমরা একটা মার্ক করে নিব। তারপরে হচ্ছে ওই সেন্টার অফ হেড থেকে টিপ অফ দা গ্রেটার টকেন্টার পর্যন্ত আমরা রুলার দিয়ে মার্ক করে আমরা কাউকে বলবো যে লিখে রাখতে যেটা কত হইলো। তারপরে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যে সেন্টার অফ হেড থেকে লেসার টকেন্টারে যে আপার মার্জিন সেই পর্যন্ত আমরা রুলার দিয়ে আবার মাপবো, সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অফসেট, সেটা আমরা লিখে রাখতে বলবো। এখন যেটা করব, আমরা যখন ট্রায়াল কম্পোনেন্টটা যখন দিলাম, ট্রায়াল কম্পোনেন্টটা দেওয়ার পরে এই দুইটা অফসেট আমরা মিলাবো, যে আমরা যেটা মানে প্রিভিয়াসলি নেক কাটের আগে যে অফসেটটা ছিল সেটা আছে কিনা, এবং প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং এ আমরা যখন টেমপ্লেটিং করছিলাম তখন আমরা কত অফসেট অ্যাচিভ করতে চাইছিলাম সেটার সঙ্গে মিলতেছে কিনা। এইভাবে আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি যে আমাদের লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি হবে কিনা। আচ্ছা, যদি আমরা প্রি অপারেটিভ যে প্ল্যানিং ছিল, প্রি অপারেটিভ অনুযায়ী যদি আমরা অ্যাচিভ করতে পারি, তার মানে যে লেগ লেন্থ ডিসক্রিপেন্সি থাকতেছে না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন আমরা এই ট্রায়াল কম্পোনেন্টটাকে এসিটাবুলামে ঢুকালাম, এসিটাবুলামে ঢুকানোর পরে তারপরে আমরা আবার ওই রকম একটা স্টাইনমেন্ট পিন দিয়ে ওই এসিটাবুলামের ইনফ্রাকটিলয়েড গ্রুপ, অর্থাৎ এসিটাবুলামের লোয়ার মার্জিনে টালের নিচে যে ইনফ্রাকটিলয়েড গ্রুপ, ওইখানে আবার পারপেন্ডিকুলারলি আমরা ইয়েটা স্টাইনমেন্ট পিনটা দিব। এবার এখন দেখব যে আমাদের এই যে আগে যে ডায়াথার্মি দিয়ে একটা মার্কিং করছিলাম গেটার টকেন্টারে, এখন মার্কিংটা কত নিচে। যদি ধরেন 1 সেন্টিমিটার নিচে হয়, তার মানে হচ্ছে আমরা 1 সেন্টিমিটার লেন্থ গেইন করলাম। এবং আমরা যদি প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং এ ওইরকম থাকে যে 1 সেন্টিমিটার বা 2 সেন্টিমিটার মানে লেন্থ অ্যাচিভ করতে হবে, তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা এই লেন্থটা অ্যাচিভ করতে পারি। এইটা একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওই যে ডক্টর ফজলুল হক কাসেম দেখাইছে যে ইনফ্রা ইস্কিয়াল লাইন, তারপরে ট্রান্স টিয়ার ড্রপ লাইন। এখন যে পপুলার হয়েছে কিন্তু এই ডিরেক্ট অ্যান্টেরিয়র অ্যাপ্রোচ, এই জন্য কারণ ডিরেক্ট অ্যান্টেরিয়র অ্যাপ্রোচে পেশেন্টটা সুপাইন থাকে, এখানে কিন্তু এক্সরে দিয়ে বা সিয়াম দিয়ে কিন্তু দেখা যায় যে এই লাইনগুলি, তাহলে যে লেসার টকেন্টারও মাপা যায় যে লেসার টকেন্টার থেকে কত দূরে, তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু এক্সরে দেখেও বুঝতে পারি। Thank you. I got the message. So here's a question from Lieutenant Colonel Abdul Kader. After cemented THA, you see that you are unable to reduce the femoral head. What will you do? Quayyum sir, please, sir, কিছু বলবেন স্যার। After cemented hip THA, reduction not possible. What to do? স্যার শুনছেন? স্যার আনমিউট করে নিতে হবে স্যার, আনমিউট। স্যার আনমিউট করতে হবে। ওকে, এখন পারমিশন দিছো? জি স্যার। এতক্ষণ দেও নাই। আচ্ছা শোনো, কই জি স্যার, সিমেন্টেড টিএইচএ করা হলো, করার পর করা যাচ্ছে না। প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। লাগাইয়া ফেলার পরে তো সমস্যা, বাট অলওয়েজ ডিসকারেজ ফোর্সফুলি ইউজিং ইওর স্কিড টু রিডিউস, এগুলা না।
It should be manually by traction and pushing, not by using skid. এটা সবসময় অ্যাভয়েড করবা। তার মানে সামথিং রং। তার প্রিভেনশন ইজ বেটার। এখন হয়ে গেছে ঘটনা, সেজন্য ট্রায়াল দিতে লাগে। ট্রায়ালটা ইম্পর্টেন্ট। আর যদি দেখুন রিডিউস না করার মতো তো বিপদেই পড়লা। এটাতে এখন তোমার না তুমি পারবা রিমুভ করতে এই তোমার কি বলে কাপ, না পারবা তুমি রিমুভ করতে ফিমোরাল কম্পোনেন্ট, এটা বিপদেই পড়লা। এই জন্য আমি আবারও বলি ট্রায়াল দিয়ে সুন্দর, ওই যে প্রফেসর মাসুদ বললেন এগুলা একটু ফলো করবা। আর আরেকটা সিম্পল জিনিস বলি, এই ঘটনা ঘটবে না, ওই ট্রায়ালের সময় আমরা যেহেতু ল্যাটারাল পজিশনে থাকি, রিডিউস করে ট্রায়াল সহ সাধারণত নিচের পাটা একটু ফ্লেক্স থাকে নি, ওইভাবে ঠিক ফ্লেক্স করে সাইডে সাইডে নিতে দেখবা নিটা খুব একসাথে সিমিলার লেংথ আসছে কিনা। আবার ফুটের দিকে যেহেতু ড্রেপ করা আছে ফুটটাও দেখবা। এটা অ্যাকুরেট না, অ্যাকুরেট হচ্ছে যদি তুমি এপিতে করো, হানা টেবিল ইউজ করো, ইয়োর কম্পিউটার উইল গিভ ইট, or your X-ray or CR will give it in AP supine পজিশনে। কিন্তু এই পজিশনে এগুলা ইম্পর্টেন্ট। আর আমার পার্সোনালি আমি যেটা ফিল করি, আমি যদি খুব লুজ দেখি তাহলে লেন্থ বাড়াই, আমি যদি দেখি যে রিডাকশনটা ভেরি টাইট একটু কমাই, এতে গিয়া দেখছি আমি যে হয়তো 1 সেন্টিমিটার ভিতরে থাকি, এবং লেন্থেনিং ইজ মাচ মোর দেন দি শর্টেনিং। আর শর্টেনিং যদি হয়ে যায়, গ্রেটার অ্যাবডাক্টর মাসলস আর উইক থাকে কোনো প্রিভিয়াস কারণে, অথবা লেন্থ শর্ট হওয়ার জন্য লুজ থাকে, অথবা অফসেট কম হয়, তোমার কিন্তু ডিসলোকেশন প্রিভেন্ট করতে পারবে না সফট টিস্যু রিপেয়ার এন্ড আদার থিংস, এক্সটার্নাল রোটেটর or the capsule or other things. The stability in the implant itself by acetabular perfect fitting and femoral fitting, এটা না হলে ওগুলা সফট টিস্যু আটকাবে না। কাজে দিস ইজ এক্সপেরিয়েন্স নাম্বার 1। নাম্বার 2, ওই ঘটনার জন্য না হয়, এরকম যে হয় নাই তাও না। তো এখন একটু মডুলারের চান্স আছে, ফিমারে তোমার -3, 0, +3 তিনটা পাওয়া যায়। ইউজুয়ালি নিউট্রালটা দেওয়া চেষ্টা করবা, ওইভাবে ফিট করা, যাতে বিপদে পড়লেও একটু নিচের দিকে নামতে পারো, একটু উপরে যাইতে পারো। 0 দিয়া ট্রাই করবা এবং ওইটা থাকবা। তারপরেও আটকে গেলে আর কি করবা, ওই সময় রিমুভ করতে হবে। রিমুভেল, শোনো, রিমুভেল কিন্তু এখানে কার্বোস্টেটিয়াম ইউজ করে, এটা সিমেন্টের, যেহেতু সিমেন্ট আনা যায় কাপটা, তখন অত সলিড হয় না। আর ফিমার করতে যাবা না, কারণ ফিমার করতে গেলে তোমাকে এইভাবে টানিয়ে আনতে পারবো না। ফিমারে ওই লোয়ার এন্ডের নিচে ল্যাটারাল সাইডে গিয়ে তোমার একটা অস্টিওটমি করে ছিদ্র করতে হবে, ওইখান থেকে হিট করতে হবে, তাইলে বের হয়ে যাবে। ধরো এই 10-15 মিনিটের মধ্যে এগুলো অত শক্ত হয় না, বের হয়ে যায়, হয়েছে। তবে ওই কার্বোস্টেটন দিয়া কাপ করে, যেহেতু সিমেন্ট আছে, আবার যতটুকু সিমেন্ট লাগানো ফিক্স থাকে থাকুক, যা রিমুভ করতে পারলা করলা, আবার নিউলি সিমেন্টে করবা। তবে ওই কারেকশন যেন এতে না হয়, তো রিমিংটা একটু বাড়াতে হবে, আর নাইলে যাবে না, অথবা সিমেন্ট গার্ড কমাইতে হবে। তো 2 মিলিমিটারের নিচে সিমেন্ট গার্ড করলে ওটা কিন্তু ফেল করে। সো এখানে আমি আবারও বলি, অলওয়েজ think before the cementing. Yes, sir. If needed 2 or 3 times trial, no problem. Thank you. Thank you, sir. Another question from Musa, Dr. Musa. এই কোয়েশ্চনটা আমার মনে হয় ফজলু ভাই আনসার করেন। Will antibiotic beads prevent biofilm formation? Already আপনি বলছেন এটা ইয়াতে। Will antibiotic beads prevent biofilm formation? Dr. Fazlul Qasem. Actually, there is no any antibiotic to prevent the biofilm formation. If your surgical field, operation theater is sterile, there is no chance of input of organism during surgery or hematogenous route. This is the only prevention. But if here is if this in the field, the microorganism comes, it adheres to with the prosthesis. And when it adheres with the prosthesis, then it changes its mutation. It causes mutation. It changes its genetic code, and it's form a polysaccharide covering, which is the biofilm. So to prevent the biofilm formation, you to prevent the microorganism to come to the field, whether directly during surgery or by hematogenous route.
But if the biofilm is already formed, this is only way, only treatment is the surgery. Surgically, To it remove it, destroyed the biofilm by the debridement. Thank you. The next question from Lieutenant Colonel Abdul Kader. Would you please tell us role of use antibiotic impregnated cement spacer to control the chronic infection after THA? এই কোয়েশ্চনটা রিজভি স্যার শুনতেছেন স্যার? Yes, yes, thank you. জি স্যার। Thank you. রোল অফ Okay. জি স্যার। Before I answer this question, I want to add one or two points in previous questions. One Okay, was about the limb length equalization. Yes, sir. Professor Masud has covered nicely almost everything. Yes, Okay. sir. There are some technical tidbits which I follow. Okay. Yes, sir. What Masud has mentioned is okay if the femoral head has almost a normal anatomy, while you can actually can detect the center of this head and center of the rotation of the head, hip. Okay, but if the joint is deformed, okay, then it is very difficult to maintain the limb length, measuring the proximal femur, either during surgery or pre-operatively. Then what I do actually, in most of the time, even the head is deformed, the neck is okay. Okay, so what I do, I measure the center of rotation to the expected processes I will use during the surgery. So I measure the level of the cut of the neck of the femur in the normal side. Okay, if there is a one normal side and abnormal side. If both are abnormal, then you will have to use other things as Masud mentioned. Then I want to replicate the same thing on the abnormal side. Okay, so I measure the cut level of the neck of the femur, and I want to use the stem I have actually fixed pre-operatively. So if you can do that, then you can have a limb length, measured limb length equal to the opposite one. Okay. Regarding the reduction of the prosthesis, okay. When you have fixed this prosthesis, cemented prosthesis, if your vertical offset is okay, if your vertical offset in the fixed side is okay, then you will have to think these structures around are tight. This may happen in a case where the soft tissues around the hip joint is tight, then you will have to release the soft tissues step by step. First of all, you release the capsules, okay, circumferentially, all around. If that helps you to reduce, then it's okay. If that does not help, then release the iliopsoas. If that helps, this is okay. If that does not help, then try to lengthen the abductor by fractional lengthening. If that helps, it's okay. Most of the time, by this procedure, you will be able to reduce the head. If that does not happen, then you will have to use the muscle sliding from the origin. This is very dangerous because if you slide the muscle and if it does not maintain the length, if the abductor is weak, then you are in serious crisis. So step by step, if you go on trying, then you will be able to most of the time reduce. But sometimes these femur fractures. Even yesterday, I had a case where I was doing in a second stage procedure because that was a infected hip. So I did the debridement. I used a cement spacer. Normally, I make my cement spacer myself. We bend the stainment pin. Then with cement, I use this vancomycin, okay, and gentamicin, okay. And with that, cement is used to make a head, neck, and stem on the table. After making that, after debridement and cleaning, I put this stem, that spacer stem. In the Western world, you can buy a spacer that
the shape of that spacer is almost like the shape of a femoral stem and femoral head. So when I was removing the stem, I had difficulty in removing the stem. Even then I could remove. Then I did the surgery nicely. After surgery, when I wanted to test the soft tissue tension, I found the tension is slightly less because it was yielding, giving up about 5 millimeter or 6 millimeter. It should be 2 to 3 millimeters tension. That is the gap produced in the head and the cup would be 3-4 millimeters maximum. So I decided, and I thought I should use a larger head. I used the larger head when I wanted to reduce the head. I broke the femur. Do you understand? I broke the femur, so I had to do everything again. Okay, I had to fix the femur. I had to insert the stem, and that's the time I had difficulty in putting the stem in the right size. Anyway, I could finish the operation. So the Kadir was telling the cement spacer is very helpful in case of infection, chronic infection of the hip joint. After debridement, after taking tissue samples for culture and sensitivity, you use a cement spacer with gentamicin and vancomycin. Some people also use tobramycin. Okay, I think vancomycin is okay in our country with this spacer. After debridement, through debridement, you put the spacer for two reasons. One reason is to maintain the length, and number two, it delivers these antibiotics. Okay, so this helps in infection. Normally, you keep this spacer for 6 weeks to 12 weeks, depending on the level of this post-operative assessment of this level of the infection by doing ASR and CRP. When the CRP is less than 10 millimeter or cube 10, and the ASR is less than 20, then you can you go for this second procedure. That means you remove the spacer, debride, and done again, and you take the tissue sample again and send this for histopathology and the culture, and you fix it either cemented fixation or if possible uncemented fixation, depending on the situation. This is very important, and actually if it is an infected hip, this is the only best way to cure the infection by two-stage procedure. You also you can use one-stage procedure, but I prefer using two-stage procedure. So thank you, sir. I think that covers your question. Thank you, sir. Good morning, sir. As here's a comment from Dr. Amali, sir. We need a further discussion in the next meeting, especially how we can prevent infection in total hip arthroplasty. Fazlul has nicely mentioned, prevention actually is the only solution to save the total hip replacement. Okay. Yeah, thank you, sir. Prevention, this is very known, but unfortunately, we are failing to maintain our theater culture. Okay. Okay, sir. Our theater culture is very, very bad. Yeah. Very bad, I must say. And our administration in the hospitals, they have little idea about the value of this sterility of this theater. Ali is a very lucky because he is working in a very good hospital. But if you consider our situation, working in the government, especially in the government hospital, it is horrible. Masud, where is Masud? Is still there? Yes, sir. Okay. I worked in Midford Hospital. You know, we had two tables in the single theater. Yes, sir. Do you have still two tables in the single theater? 2 tables, yes, sir. Okay. And even in Nitor never allowed two tables in a single theater. But I think Nitor deviated from that. Nitor sometimes allowed 2 tables in the single theater. I'm not sure of about the Dhaka Medical College Hospital. So if it is the situation in Sylhet, they have 2 tables in a single theater. Say
then how can you expect that you will have a sterile situation in the theater? We need a complete overhauling of the whole thing. Then only then it is possible. God is helping us. Even then we have been operating and Yes, sir. one thing is that This is the since very important we can thing, discharge, Qasem, Yes. Qasem, since we can discharge patient without infection, because within 2 weeks, normally there may not be acute infection, but if patient goes home and then come back again with superficial infection, and sometimes they come with deep-seated infection. In hip surgery, if there is any infection within 1 year, then you consider it as an acute infection. You have inoculated infection during surgery. Either Fazlul Qasem has mentioned either directly or indirectly. Okay, thank you. Thank you, sir. So, I have, Dr. Fazlul Qasem, I have one thing I want to mention in your last slide, take home message. You mentioned aseptic loosening is the most common cause of revision arthroplasty, hip arthroplasty. But in your whole presentation, you didn't mention anything about the aseptic loosening. So, Dr. Shubi, I see a very big statement. So, anybody, to aseptic loosening, Wakil, 25% revision is required due to aseptic loosening. Yes, sir. 25%. But this thing not discussed and in it is mostly presentation. So, এই বিষয়ে কেউ কিছু বলতে আমার মনে একটু বলেন। Rizvi sir বলেন। Yes, so aseptic loosening is very common, okay, and this is mostly true for cemented arthroplasty, okay. If it is a cemented arthroplasty, if you are not very careful, if you are not using third generation or fourth generation cementing technique, then there is always a risk of loosening. If you can do a proper hemostasis, and if you have a very healthy bone, and if you do a third generation cementing technique, and if you can achieve macro and micro interlock in the cementing, then you will be very lucky. Then you will not get loosening for the cementing. If you fail to do that, then you will get loosening. And also, if you keep the cement debris in the operating field, cement debris invite this microfaces, and this may initiate osteolysis in the bone. So be careful. Keep this operating field very clean after cementing technique, and cementing technique should be very decent. Regarding this non-cemented arthroplasty, non-cemented arthroplasty has to be a press fit. If you use a cup, and we know there are trabecular cup, okay, these cups, and there is porous cup. If you can use a porous cup, and if you can achieve a press fit fixation, and if there is biological fixation of this bone and cement, and bone has to be healthy. If it is an irradiated bone, don't use non-cemented implants, either cup or the stem. If it is a healthy bone, and if you can achieve a press fit fixation either in the cup or in the stem, you will get biological fixation, then chance of loosening is less. Other aseptic loosening, talking about aseptic loosening. Yes. And in the presentation, we have seen that there are 3 types of defect in the stem. If it is a type C, where the medullary cavity is wide or long, you cannot use non-cemented stem in that situation. You will have to use a cemented stem in that area.
Dr. Otherwise, Wakil. you will get a loosening of the uh, Dr. Shantanu. Wakil. Am I right? You have mentioned in your presentation that if the funnel type stem, okay, what do you call it? Funnel or stovepipe type of medullary cavity, then you cannot use a non-cemented stem. You will have to use a cemented stem in that area. Otherwise, you will get loosening early. So this is a very tricky thing. I always say that total hip arthroplasty surgery is a very easy surgery, but doing it perfectly is very, 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 very difficult. So still, everybody is learning. We are learning every day. Thank In you, sir. from every surgery, we learn something. Thank you, sir. So the younger ডক্টর surgeons, ওয়াকিল একটু Yes, sir. বলতে চাই জি স্যার বলুন Yes. স্যার। এই যে আমাদের যে প্রফেসর এম আলী বললেন জি স্যার। যে টিএইচআর এর পরে যে ইনফেকশন কন্ট্রোল, পোস্ট অপারেটিভ ইনফেকশন কন্ট্রোল ইন টিএইচআর, Yes, দেন পেরিপ্রস্থেটিক ফ্র্যাকচারস, Yes, sir. দেন দি অ্যাসেপ্টিক লুজেনিং, Yes, sir. আরো আছে। এগুলো আমার মনে হয় স্পেসিফিক এক একটা ওয়েবিনার হইতে পারে। সেগমেন্ট ওয়াইজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ এখানের মধ্যে আমরা অলরেডি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা আছে ওয়েবিনার হইতে পারে। তো চিন্তা করো Yes, ইনফেকশনটা yes. একদিন, আরেকদিন Exactly, sir. পেরিপ্রস্থেটিক ফ্র্যাকচার, আরেকদিন হয়তো অ্যাসেপ্টিক লুজেনিং। তো অ্যাসেপ্টিক লুজেনিংটা এখনো আমাদের প্রবলেম না দুই কারণে। আমরা তো অনেক পরে শুরু করছি এগুলা, আরো হয়তো ভবিষ্যতে আসতেছে। তো ইনফেকশনটা আমাদের যেহেতু এনভায়রনমেন্ট এন্ড আদার থিংস, তো ওটা বোধহয় প্রিফার দাও। আর পেরিপ্রস্থেটিক ফ্র্যাকচারের জন্য ওই আমি একটা কথা বলি, পার অপারেটিভ যে একটা কেস বললেন, এটা হয়। আমি আর জীবনে এরকম ভাঙছি আমি। অলওয়েজ কিপ এ ওয়্যার সেট উইথ ওয়্যার পাসার এন্ড দি এসএস ওয়্যার। ইয়োর ফ্রেন্ড, ও তুমি ওয়ে আউট আছে একটা পথ বের করে দিবে। এবং এইগুলাতে ইউজুয়ালি অবলিক, লং অবলিক ফ্র্যাকচার হয় টুইস্ট হওয়ার জন্য, ওটাতে ওয়্যার করে চলে আসা যায়। থ্যাংক ইউ। That is the experience, sir. Thank you, sir. ডক্টর ওয়াকিল, আমরা অলরেডি টাইম ক্রস করে গেছি আমার মনে হয়। প্রফেসর আমজাদ স্যার, হ্যাঁ প্রফেসর আমজাদ স্যার ওনার কিছু স্লাইড দেখাবেন, ওনার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সের কিছু স্লাইড। স্যার কি দেখাতে চান স্যার? রেডি? না, দেরি হইলে আরেকদিন। স্যার আছে এখানে আছে। দিয়ে দেন দিয়ে দেন স্যার। শেয়ার করেন। ফজলুল স্যার তোমার কাছে আছে তো, শেয়ার করলে যাও তো ওটা। আমার কাছে তো নাই স্যার, আপনাকে শেয়ার করতে হবে স্যার। তোমাদের পাঠিয়েছিলাম তো আমি। না স্যার। এই আচ্ছা, এর ভিতরে একটা কোয়েশ্চেন আছে, নার্ভ পলসি হলে, হ্যাঁ কে জানি করলো এটা, ডক্টর পিঙ্কু বলছে হোয়াট ইজ if there is any site in our policy, what can we do? আচ্ছা স্লাইড হয়ে আসছে, স্লাইড শোতে যান স্যার। হ্যাঁ স্লাইড শোতে ঠিক আছে, দেখা যায়। জি স্যার দেখা যাচ্ছে। একটু স্লাইড শোতে যান স্যার, এটা এডিটিং ভিউয়ে আছে। স্লাইড শোটা স্যার নিচের ডান দিকের বাটনটা একটু ইয়া করতে হবে স্যার। ডাইনোসরের যে কাপের মতো দেখতে। প্রসিড করুক, দেখা যাচ্ছে তো, প্রসিড করুক। আচ্ছা এভাবেই দেখেন স্যার, পরের স্লাইডে যান স্যার। I think Sir is with net problem. Sir has faced net problem. He has fixed his screen. স্যার কি দেখাতে পারবেন নাকি? ডক্টর হাসান মাসুদ, এসে একটা কোয়েশ্চেন যে বলছিলাম কে জানি করলো, একজন পিঙ্কু, ডক্টর পিঙ্কু মনে হয়, হ্যাঁ। If there is site in our policy in THR, what we do?
আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এটা স্যারের তো প্রেজেন্টেশন আসছে। স্যার না, ঠিক আছে, আমাদের স্যার আসে। এই যে কয়েকটা কেস দেখো। জি স্যার, দেখেন। পরের স্লাইডে যান স্যার। দেখা যায়। জি স্যার। জি হ্যাঁ, স্যার, জি স্যার, পরের স্লাইডে যান স্যার। নেক্সট স্লাইড। এই দেখো এখানে টিয়ার ড্রপ 68 years old মেল, তার হিপ সেন্টার মাইগ্রেশন, নো মাইগ্রেশন, এন্টার কলাম ইনট্যাক্ট, পোস্টার কলাম ইনট্যাক্ট, টাইপ 1 আর কি পাপ্লোসি টাইপ। ঠিক আছে, তো এখানে যেমন এটা ইউজুয়ালি করা গেছে, ইজিলি হয়েছে আমি বলবো। তারপরটা দেখো নেক্সট কেস 60 years old মেল, এটাকে এই যেমন অলরেডি দেখো সুপিরিয়র ওয়াল, স্যারের নেটে প্রবলেম। নেটে প্রবলেম, হ্যাঁ। I think we can continue with question. ওয়াকিল আমজাদ স্যারকে ফোন করো যে স্যার কন্টিনিউ করতে পারবেন নাকি, তুমি শেষ করে দিবা। হ্যাঁ স্যারের নেটে প্রবলেম, হ্যাঁ। আমার মনে হয় আমরা অলরেডি টাইম পার হয়ে গেছে, ডিসকাশন শেষ করে দেওয়া যায়। আমার মনে হয় স্যার একটু কনক্লুডিং কিছু বলে, রিজভি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার প্লিজ কনক্লুড দ্য সেশন স্যার। না তোমরা কেউ করো আর কি, ইয়েকে বলো, আস্ক পার্থ টু কনক্লুড দ্য সেশন। পার্থ স্যার, পার্থ আছেন স্যার? হ্যাঁ, পার্থ ইজ দেয়ার। Sir, can you hear me please sir? পার্থ, আনমিউট ইয়োরসেলফ। পার্থকে দাও, পার্থ কনক্লুড করে। আছেন নাকি স্যার, আছেন নাকি না? আছে, পার্থ ইজ দেয়ার। পার্থকে আনমিউট করে দাও। আর নিজেকে একটু আনমিউট করেন স্যার। আপনি করছি, শোনা যায়? জি স্যার। আমি am I audible? Yes sir, very clear. Please conclude the session. Audible? জি স্যার। Rizvi, can you see me? Yes, 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 sir. yes. আচ্ছা, Conclude the কারিম session. ভাই আছেন নাকি? আচ্ছা, anyway, it's a very, I am from Silet actually. I'm a very old patron. I am not acquainted with anybody very much because I actually served throughout my whole life in outside Dhaka actually. That is my actually ill luck, I should say. I'm not fortunate. Still, today I feel very much fortunate to get you here, everybody. First of all, I like to felicitate our panel expert, my friend, very bosom, very worthy, very benevolent friend, Professor Abdul. Rizvi. He's my classmate, and what is moral? And actually, there is a social relationship with him actually for long. Anyway, Professor Quayyum, he is actually my senior one. He is actually from Siret. He is a very renowned surgeon of a burden actually for a long time. And actually, Professor Iqbal Kavi, ex-director, actually, he is well known to me actually here. Professor Amjad is my friend, also my classmate. He is in the meeting.
probably, and Professor M. Ali of Apollo, actually. I like to felicitate everybody like that. Anyway, it is very, actually, this arthroplasty is very important momentous and as well as obligated and time-demanding subject in orthopedic practice. So far, my vision is concerned. I think that what discussion I have really heard, very worthy actually, keen and skilled clinical observation and expertise, experience are mandatory for proper applications and result actually. I think like that. I would like to convey my gratifications to the worthy speaker, my student, direct student, Professor Imon, Dr. Imon from Sylhet, and he is my direct student. I feel proud of him, and he has presented the first paper. He is an associate professor at Haque Medical College. I want to gratify him. And Dr. Fazlul Qasem is a nice paper, actually, very nice, very nice. So Dr. Qasem, I like to felicitate you again, actually, for your nice presentation. What I am telling, I'm an old man. I should say some old thing. Rizvi, শোনো, তুমি আমার টেলিফোন কথা শুনিও না এখন। শুনতেছো? আমার কথা শোনা যায়? শুনতেছি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, I think that arthroplasty and রিজভি কথা বলতেছে। রিজভি একটু লাইনে থাক। রিজভি আমার কি শোনা লাগে? রিজভি কি শোনা যাচ্ছে না কিন্তু। রিজভি আনমিউট হয়ে গেছে। রিজভি? রিজভি কোথায়? কি হলো? রিজভিকে আনমিউট করেন। হ্যাঁ, আমি আনমিউট আছি। তুমি আনমিউট না থাকলে আমি কিভাবে কথা বলি দোস্ত? না না, কমপ্লিট হয়ে যায় তো। আমি তো শক্তি পাচ্ছি না। আমি রিজভি, আমজাদ, প্রফেসর কোহলি, আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আমরা যখন RISD ছিলাম, আপনারা ছিলেন না কেউ। আমি 85-এ MS করেছি এবং করিদা কায়ুম ভাই আমার 1 বছর আগে করেছেন। আচ্ছা, এনিওয়ে, তারপরে কিন্তু তখন যে এই আর্থোপ্লাস্টি চালু হয়েছিল, আমরা হেমি আর্থোপ্লাস্টি করতাম, অস্টিন মোর, থমসন, লাইক দ্যাট। এটা started my honorable teacher, Professor Awal. I should remember his name actually. এবং আমি এটা স্টার্ট করেছি এবং আমরা 85-এ 84-এ স্টার্ট করেছি পঙ্গু হসপিটালে। It started like that. আমি করেছি। আমি জানি রিজভিকে আমার প্রশ্ন থাকবে যে আপনাদের বা অন্যান্য স্পিকার, অন্যান্য লার্নার স্পিকারকে I've got a question that how many years follow up you have got in your series actually. Actually, I am very fortunate actually. I'm a leader, I'm a leader, very, he's not a national leader, Professor Ajizul Rahman of Mollywood, that he died of COVID in last day before yesterday. I am very much shocked at his death actually. He's from Mollywood, he was an ex-MP of 70, and he's a very well-known person. He came with his mother in 1986 to me in Ponghu Hospital. I admitted at his Shefa clinic, and I and Professor Awal did a Thompson arthroplasty. In that time, semi-hemi arthroplasty. And I have got a follow-up of 30 years. I published one journal paper about it. It is a rare follow-up, 30 years follow-up. And actually, it is very, I think, so I like to know it from you regarding to Rizvi and other learned, Kamkaivai and other learned speaker, regarding your follow-up, regarding your measure hazard, regarding your requisite advice, regarding your home message. And lastly, I would like to express my gratification and felicitation on all the participants, all the organizers. I feel very much personally fortunate to remain with you in this article gathering actually, throughout the sessions actually, from Sylhet actually, remote places actually. I feel very fortunate. I am feeling worthy actually. So I like to conclude my speech actually. I like to know your follow-up result, follow-up period, and your message and your suggestion regarding home advice, etc. Thank you very much. I feel honored with you. Thank you. Thank you, Professor Rizvi, again. Thank you, sir. Thank you, Professor Partho Saruthi Shom, sir. Thank you very much. Our next
webinar on 29th. Fazlul aছেন নাকি? হ্যাঁ, ওয়াকিল আমি একটু বলেন। Thank you very much, our respected teachers, Khondakar Abdul, Rizvi sir, Quayyum Choudhury sir, Professor Hasan Masud, Professor Partho Sarthir Som, Iqbal Kabi sir কিছু সময় ছিলেন, Dr. Awal, Amir Hussain, Professor Dr. Amir Hussain, and other seniors. Well, thank you very much and grateful to you. আপনারা দয়া করে প্রত্যেক শনিবারে যে ওয়েবিনারগুলোতে হয় আপনারা থাকবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, সো দ্যাট আমাদের যে উদ্দেশ্যে এটা করা সবাই যেন কিছু শিখতে পারে এবং আমরা যে কাজগুলো করতেছি আমাদের কাজের স্কিলনেস যেন বাড়ে, কমপ্লিকেশন যেন কমে, আমাদের রোগীর যেন আমরা ভালো একটা সেবা দিতে পারি এবং অ্যাজ এ হোল বাংলাদেশের যেন এডুকেশন একাডেমিক লেভেলটা একটু আরেকটু উচ্চ লেভেলে যায় এবং বাংলাদেশের পেশেন্ট হ্যান্ডেলিং, পেশেন্ট কেয়ারের কোয়ালিটিটা ভালো হয়। আমরা আগামী শনিবার 29শে আগস্ট এরপর থেকে আমরা একটা টপিকসই রাখবো, কারণ আজকে দেখেন প্রায় 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা এত সময় ধরে কেউ বসে থাকবে আমরা এটা করি না। সো আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আগামী শনিবার থেকে একটা করে টপিক থাকবে এবং আমরা চেষ্টা করব 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে, যাতে এতে সবাই উপকৃত হয় এবং কেউ বিরক্তি বোধ না করে। আগামী শনিবারের টপিক হচ্ছে বায়োমেকানিক্স অফ হিপ। ইট ইজ অলসো এ ভেরি বেসিক থিংস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিপ রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য হিপ। আমি আশা করব আপনারা সবাই থাকবেন, সবাই আলোচনা অংশগ্রহণ করবেন এবং ওয়েবিনারকে সমৃদ্ধ করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। শেষ করে দেন তাহলে। ওয়াকিল শেষ ঘোষণা করো। So thank you very much Fazlul bhai. Thank you very much our respected teacher Professor Khondakar Abdul Rizvi, Professor Choudhury, Dr. Hasan Masud, and our other teachers connected, especially Dr. Partho Sarthir Som from Silet and Professor Amjad sir and others. Thank you very much for being connected and all the participants today. A special thanks to the 2 presenters for their nice and elaborate presentation. So we are inviting to our next program in 29th of this month, and we are closing the today's webinar. Thank you very much. Assalamu alaikum. Good night to everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Assalamu alaikum, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, Rizvi.